Okay, so today we will read and translate from Yiddish to English the story of Yona Rosenfeld, uh, Americanized, and I remind you that I will read Yiddish and Benjamin will read translation of Henry Goodman from the book of 1961. Okay, let's start reading. De dritte Woche in Land in op schoen na zweite dieren. Met meer van jener diener, met meer van jener dieren van der erste den Weg gegeben. In euch du auf der zweite dieren war es sehr schlecht behandelt. Oh, ich mein nicht zu sagen schlecht, als ich will, ist das noch ärger wie schlecht. Es behandelt mich gut nicht. Man rechnet sich mit mir nicht. Man holt mich nicht für kein Menschen. Nicht kickend auf dem, wo sie allein reden noch mit sehr litwischer Akzent. My third week in this country, and I'm in my second lodging place already. From my other, that is, the first one, I was put out, and here, too, in the second, I am meanly treated. I don't really mean to say meanly, although I could say even worse than meanly, if I wished. I'm not being treated at all. I'm not taken into account. I'm not considered human, regardless of the fact that they themselves still talk with a Litvak accent. Mein Zimmer ist gewesen, aufgeteilt von sehr Bedroom mit a Tier, wo es ist gewesen geschlossen von sehr Seite. Versteht sich, als jeder weiß es und versteht es, als durch a Tier redt man alles. Sie haben es euch gewusst, gläubig, und sie haben sich absolut nicht gerechnet mit mir. Und haben eins mit das andere gearbeitet manches. Ich mit jeder Frühmorgen habe ich mich aufgehoben von Pech und Gelächter. Einmal, in der zweiten Mal, getracht öfter, meinen sie, als ich schlaf. Ob ich einmal in der zweiten Mal auch ausgezogen, weißt du was? Es hat nicht geholfen, verkehrt. Aber ich hab kein Tuss nicht. Hat sich das Patschen in das Gelächter noch gestärkt. My room is separated from their bedroom by a door, which is locked from their side. It is taken for granted, and everyone knows and takes it for granted, that through a door you can hear everything. They knew it, I believe, and absolutely did not take me into account and carried on with one another. Almost every morning I was aroused by slapping and laughter. One time, then a second time, thinking that perhaps they supposed I was sleeping. I coughed the first time, then the second time. Wasted effort. I made no difference. On the other hand, if I am not mistaken, the slapping and laughter became louder. Also gleich, wie ich hab das erst mal gesehen, man Mrs. aber sich vertraut wegen ihr. Sie ist gewesen sehr dicke, in die Kite hatten sich a Tewe, was macht von Ink old in von old Ink. Gekickt auf ihr, hab ich getracht. Sie Ink in Zeto is old zu lieb ihr Fettkeit oder verkehrt. Sie ist öfter old in Zeto is Inger von ihre Juden.
Weder, versteht sich, zu Liebierdigkeit. Sie hat gehört a Petzel Kind. In das erste Mal, wenn sie hat von ihr Busen a Brust, geworfen, aber sich erschrocken. Mir hat sich gedacht, als zwei Kinder haben sich behäft. Ineens hat das andere gehabt Säugen. As soon as I saw my missus the first time, I began to think about her. She was very fat, and fat has this characteristic. It makes the young old and the old young. Looking at her, I wondered to myself whether she was young and looked old because of her obesity, or just the opposite, whether she was old and looked younger than her age. Again, of course, because she was so fat. She had a slip of an infant, and the first time when she yanked out her breast, I was frightened. It seemed to me that two children had come together, and one grabbed the other to suckle. Sie ist mit ganzen Tag in draußen gesessen mit dem Kind und mit dem Wägele und a Weib gestrickt und auf her gebromschket Schokolade. Als sie ist gesessen, hat man nicht gesehen, als sie sitzt, und nicht gesehen, wo sie sitzt. Und das, wo sie ist gesessen, ist im Ganzen verdeckt, in verschlingen geworden von ihr, in von ihr Sitzen. So hat sich gedacht, als sie holt sich etwas so in der Luft, mit dem Fest zerspreizt, ins Neuf gegossen, mit einem breiten Vernehm von ihr Kleid. Die ganze Vorderkeit ist etwas gewesen, gebeichigt. Von den Punen ist herabgehangen a Beichel, von den Punen herabgehangen a Beichel. Das Punen allein hat euch ausgesehen wie ein Bauch. Die Brusttiere haben ausgesehen wie ein Bauch. In der Bauch wieder ist schon in der Wode ein Bauch gewesen. In der Fäßsäuben, wo es haben sich ausgeteilt von Kleid, haben euch ausgesehen wie Beicher. Almost the entire day, she sat outside with the child and baby carriage, knitting without stopping and munching chocolate without stopping. When she sat, you could not see that she sat, and you could not even see what she sat on. No. When she sat, you could not see that she sat, and you could not see on what she sat. The object she sat on was entirely covered and swallowed by her and by her sitting there. It seemed that somehow she sustained herself erect with her feet apart and fused into the broad expanse of her dress. One second. We fixed the electricity, the lamp. Oh, but now we not see you. Almost the entire day, she sat outside with the child and baby carriage, knitting without stopping and munching chocolate without stopping. When she sat, you could not see that she sat, and you could not see on what she sat. The object she sat on was entirely covered and swallowed by her and by her sitting there. It seemed that somehow she sustained herself erect with her feet apart and fused into the broad expanse of her dress. Her whole forepart bellied somehow. From her face hung a small belly. The face itself looked like a stomach. The face itself looked like a stomach. Her breast looked like a stomach, and the belly itself was a belly indeed, and the upper parts of her feet
which showed from her dress, also looked like bellies. Sot mir sehr gejubelt von ihr. In gesehen, wie weit möglich sie ausgemeiden. Ihr soll sich nicht geben mit man Jubel zu ihr. Mir hat sich gedacht, als die Luftatmosphäre gehört alle mir mit seiner Schlechte. Als etwas mit sich spüren von ihr fetten Körper, ja. Ich habe viele ausgemieden von 90 Stehen an ihr. Und wenn wir haben sich zusammen getroffen bei Tier, wo einer hat gedarft rausgehen und ein zweiter herangehen, aber sich instinktiv abgeworfen und gelassen für ihr als breit Platz, als oben schon gekonnt, nicht nur sie, nur zwei solche wie sie durchgehen. I was greatly disgusted by her and sought, as far as possible, to avoid her, so as not to reveal my disgust for her. It seemed to me that the air around her must be bad, that somehow it must be tainted by her fat body. Yes, I avoided even approaching her too closely, and when we met at a door where one of us needed to go out and the other in, instinctively I withdrew and left her such a wide space that not only she, but two like her, could pass through. Aber verdrossen hat mich mehr von alles auf ihr, wo sie hat sich gut gefehlt mit ihrer Dickheit und Fettkeit. Möglich, als das ist erst der Mond Schilder gewesen. Ob der Mond ist das angenehm, hat schon als Zawab das Recht zu stolzieren mit dem Affile und gegen seitige Menschen. Ja, nicht anders. Anders wollte sich als Zawab sehr schlecht gemisst fühlen. Ja, das Beste Beweis ist die frühmorgendliche Patch. But what annoyed me more than anything else was that she enjoyed her obesity and corpulence. Maybe it was her husband who was to blame for this. If the husband is satisfied with her state, then such a wife may flaunt her pride, even in the face of bystanders. Yes, it could not be otherwise. Were it otherwise, such a wife would have felt bad. Indeed, the best proof was that early morning performance. The two of them together were high and mighty over their Americanism and over their status as man and wife against my greenness and lonesomeness. In my presence, they always spoke English to one another. No. This is you little bit in a hurry. Okay. Beide zusammen haben sich groß gehalten mit sehr Amerikanism. In mit sehr monen Wabkeit und gegen meine Greenkeit in Einsamkeit. In meine Gegenwart haben sie alle mal zwischen sich Englisch geredet. Als ihr in sie ihm haben geworfen Stücke Schokolade in die Mailer heran. Ist euch gewesen ganz nicht kuschelig auf ein Beinl. Fleischig in Beichig. Kennt ich? Als hat sich gut gefehlt, wo seht so jois. In beide zusammen, wo beide sehen so jois. Das hat gemisst dienen für ein Beweis für seitige Menschen, als sie sollen
good up, if I correctly read this English expression. Can we say in English good up? Good up. Good up. Good. Well off. Good up. I think it's a mix of Yiddish and English. Get up. Okay, let's say the paragraph in English. The two of them together were high and mighty over their Americanism and over their status as man and wife against my greenness and lonesomeness. In my presence, they always spoke English to one another, and they would toss pieces of chocolate, each into the other's mouth. He himself was not badly fleshed, fleshy and bellying. Obviously, he felt pleased that he looked as he did, and both together enjoyed looking as they did. That must have served as proof to any bystander that they were well off. Yeah. Vernacht allemol gekommen mit den Räkel auf Nord, mit den Beuch und mit den Passek arois. Was hat den Beuch Eisen aufgegessen auf fleischige Sappe, ist Simon in Wab aroisen dreußen, so gegangen zur zweiten Privathäusel, in sich weggestellt, in sich beheft mit Nachbarlich, mit Mann und Wab, wo sonnen dorten gestanden in geruht noch ein Tag. Noch der Eiser sehen in noch Arbeit. Ich hab gesehen, falls ich etwas am modernen Leben, Amin fertig Menschen leben. Sei in seiner Arbeit, ob ich es gesehen, sei in seiner Essen, in euch, in Ruhe nach der Arbeit. Die Menschen haben gearbeitet, ganze Tag, in seiner Ruhe noch ein Tag, als ich gespürt habe, es Amin mechanische Tempkeit, in Zufriedenkeit, was man hat aufgearbeitet, dem Tag in aufgegessen. Vernuvend auf Abend habe ich gesehen, wie Menschen kommen sich zusammen, stellen sich zu Neufleben privat, Eigentum, jeder Leben seins oder nicht, jeder Leben seins oder nicht weit von seins und von eigens. Menschen bewahrte in Bamonte, wo es haben kennt nicht gehört, kein verloren eins mit das andere, ärgert zu gehen, in euch nicht zu stehen, in euch nicht zu gehen, schlufen, aber man in Wab zusammen, mit anderen Mann in Wab, ist mir alle ausgemischt, in zusammen gestanden, in es ist gewesen an Interesse mit, da kann mit der eigenen Wab in mit eigenem Mann. Evenings, he always came with coat on arm, his belly and belt showing, a belt which engirdled and divided that body of his into shirt and trousers. Meat, supper eaten, man and wife walked outdoors, walked over to another private house, stopped, and met with other couples, other husbands and wives who rested there, after the day, after the hot sun, after work. I saw before me a rather strange life, a kind of human-animal existence. I saw it both in their work and in their meals and even in their rest after the day's work. They labored entire days, and in their recreation after the day, I sensed a kind of mechanical dullness and complacence that they had worked and eaten.
Night after night, I saw how these people came together, gathered near these private properties, each near his own or not far from his own, man and wife, wife and husband. People obviously without any desire to go anywhere with one another, to do other than stay with one another or to go to sleep. There they were, husband and wife, with other husbands and wives, all of them standing mixed together, yet each of them interested only in his own wife or her own husband. Okay. Not human animal, but human horses. This is a little bit, correction from my side to the translation. Human horses. So, this gesehen und gekickt, aber getracht. Also ist das Mestume alle Huvend, alle Zimmer. Und also kommt man sich zu neu in verbringt. Man redt Englisch, schijnen in Ballebotem von der Eiser zusammen, leben Privateiser, sondern die Ballebotem mit sehr schijnen gestanden. Ballebotem hat so viel, wie viel schijnen in schijnen, hat so viel, wie viel Ballebotem. Leben eiselig 3 in 4 Gorndicke ist mir gestanden und gesessen auf steinerne Treppe in alte Bänkelech, Menschen, Väter, leben geiselig schmolle, ois gezeugene en gepresste, zu neuf gemäuert, zu neuf gemossen, eins in das andere, in ähnlich eins auf das zweite, mit der Euchkeit, ein Fasson, ein Moos, ein Breit, also ähnlich, als ich hab keinmal mal Neues, wo ich hab gewohnt, nicht erkennt, nur aufgesicht beim Nummer. Seeing this and taking note, I thought to myself, this is the way it probably is every evening, every summer. This is the way they come together and enjoy themselves, talk English, tenants and owners of the houses together. Next to the private houses, the landlords stood with their tenants, as many landlords as tenants and as many tenants as landlords. Next to 3- and 4-story houses, people stood and sat on stone steps and old benches. Fat people near houses, narrow, elongated, crowded, walled together, fused into one another, and similar to one another in height. One style, one size, one width, so alike that I never recognized the house where I lived, but found it only by its number. Ankegen jeden Geisel, a Bäum, in o de Bäume haben mir, der Mond gossen int, mit ein Chileknor, wo's gossen int, laufen arim in de Bäumer, stehen in Darn, zu gebunden zu de Erde, in der verhalten sich zu de Bäumer von den Menschen, ist etwas so gewesen, als so wie Menschen verhalten sich zu gossen nicht. Als so wie ein Mensch kijkt sich einmal in auf a gossen nicht und gibt ihm a Wurf. 1 second. Алло. Сейчас я читаю с Бенджамином, я перезвоню тебе. Ну, мы читаем, я перезвоню тебе, да. Хорошо. Okay. So, die Menschen ist etwas so gewesen, also wie Menschen verhalten sich zu gossen nicht. Also wie ein Mensch kijkt sich einmal auf a gossen
gossen und in gibt ihm a Wurf a Stückel Bräut, wo hat Punkte zu der Rund. Also ja du, amul einer, amul a zweiter, a plug geht hin auf den Bäum a bissel Wasser für a Glas. Wo ist geblieben für na Trunk. Ich hab gelitten von dem. Mir hat sich gedacht, als der Bäum mir sich fehlen, beleidigen, für na so behandelt. Ja, es ist da sich a Kleinigkeit. Nur in dem Ort behandelt a Bäum, hab ich gesehen, a so viel Grobkeit, a so viel Trockenheit, in Fremdkeit zu der Natur. Before each house, a tree, and these trees reminded me of street dogs, with the one difference, however, street dogs run around and the trees stand and wither, tethered to their places. And in the relation of these people to trees, there was also something of people's relations to street dogs. Just as someone sometimes notices a dog and flings him a piece of bread which happens to be at hand, so sometimes one, sometimes another would splash a bit of water at a tree from a glass, what was left of a drink. I was hurt by this. It seemed to me that this attitude was an insult to the tree. Yes, it is, I think, really a trifle, but in such treatment of trees I saw so much grossness, indifference to, and remoteness from nature. Gesessenen man a griner in Einsamkeit, aber sich zu gekickt zu den Menschen. In wus merich ob sich zu gekickt zu sehen, old starker ob sie gehasst. Menschen sollen du in dorten gestanden und gesessen, in mir mehr nicht gehört, wie von Business reden. Business a business a ihn. Ich hab nicht bemerkt, es soll Emetzer, von sie fehlen dem Bincha Shemoishich, dem Übergang von Tag zu Nacht, vergangene Sinn, und mit du gleich, noch jeder ist es finster geworden, und gezünden die Lanternen so, als kein Finsternis, sie keinmal nicht gekonnt sehen, und nicht gekonnt fühlen, oder Zäuber von der finstere Zimmer der Nacht, und nicht die Stillkeit von der selche Nacht. Seated in my green loneliness, I observed these people, and the more I observed them, the more intensely I hated them. People stood and sat here and there was no other talk to hear but business. Business here, business there. I did not notice that any one of them observed the beauty of the twilight, the transition from day to night. The sun gone, even before it became dark, lights were quickly turned on so that people could not even see the darkness, could not feel the magic of dark summer nights, or even the stillness of such nights. Ich hab nicht aufgelost von Neug und nicht aufgehört zu trachten von man Mrs. und Mister. Ich hab gesehen, in Erscher hat sich mir gut gedacht, als sie fühlen sich besser von allemal. In allemal a Trakt gebendig, als das kann sein, nur der Fahr, wo sie ist du der dickste von allem. Oder Gedanke allein, oder inquisitorisch, gepasst wird den Schumme meine. Wenn ich wollte gewähnt gekonnt mit elektrischen Stromen
herübergeworfen zu ihr in ihre Geben zu fühlen des, wo sich fällt zu ihr, ja. Punkt so wie einer, wo es verliebt in es unglücklich mit seiner Liebe. Wenn mir sie behalten, in der Stecken in sich, also unglücklich, ob sie gefällt, mit man Ekel zu der Freu, wo sich hab nicht gekannt, und nicht gehört kein moralisches Recht, des ihr auszuweisen. In was? In Afscher ja, Afscher hat sie das Ja gespielt. Wie tief sie hat sich es gemäß vielen beleidigt. Afscher ist die ganze Patscherei ihre an Erfindung, kdei mir sie beweisen, wie der Mann hat sie lieb. In wieder, efter kdei mich auf zu reizen, asa pushet in Direktmittel. In efter ist des beidens an Internehmung, a Gefühl a solche, wo es du bei Menschen sich nicht rechnen, in Häusig machen von einem einsamen Menschen, der sie noch besa agrinem. In Efscher noch ist das Wabtake auf ein Emes im Geschmatter geworden. Vielen Dank, als von jener Zeit hier liegt einer neben allein, in a Zimmer, in a Bett. Ach, der Teufel weiß sie. Ich hab sehr viel gewesen, sie getracht in gejuckte Gedanken von sich, in wie schwer es mir angekommen, bis wohin ich hab aus das Zimmer gekrogen, hab ich schon getracht, als ich will euch von donnen müssen nehmen den Weg. Als me bedarf schon bei seitens angehäuben sich eine dritte Tiere, für eine so kurze Zeit, wo sie bin du in Land. I did not lift my eyes from I did not lift my eyes from or stop thinking of Mrs. and Mr. I saw, and perhaps I only thought this, that they were more complacent than everyone else, and thinking from time to time that this was so only because she was the fattest of all. My thought plagued me with inquisitorial persistence. If by means of electrical impulses I could prod her and make her feel what I felt towards her. Yes, just as one who is in love and is unfortunate in his love when he must hide and strangle it within him, so I felt myself unfortunate in my repulsion to this woman to whom I could not, and had no moral right to, reveal my feeling. And what if I did reveal it? Perhaps she had sensed it, and if so, how deeply insulted she must have been feeling. Perhaps all of the slapping was her device for demonstrating to me that her husband loved her, and it was intended to entice me, intended to excite me. Such a simple and direct method, and perhaps it was a joint enterprise of theirs, a kind of impulse which people have, not to reckon with, and to mock lonesome people, especially a greenhorn. And perhaps his wife had really grown more to this liking, he knowing that on the other side of the door lay a poor lonely fellow, alone in his room and bed. Oh, devil take them. I thought very much about them, and then drove the thoughts from me. And hard as it had been for me until I had finally obtained this room, I was now thinking that I would have to take my leave from this place too, that it was time for me to begin looking for a third lodging, brief as was the time since my arrival in this land. Einmal in Frühmorgen nach Patch habe ich angeklappt
in herangekommen zu man Mrs. in sehr gesucht. Mrs. Efter wollte ich bei euch gekonnt schlafen in Frontroom. One time, in the early morning after a slapping session, I knocked, was admitted to my missus, and said to her, Mrs., maybe I can sleep in your front room. Sie hat mich eine Weile angekickt wie ein Michiganer. In später hat sie sich gelacht. In wo sich sie lacht? Noch fette Freuen können also lachen. Von dem Lachen hat sich bewegt in Gehäuben Ruf, die ganze Fertigkeit ihre. Der Busen in der Bauch, wo es haben Neues gesehen wie zwei Becher. A brustige Bauch in Beicheker Bauch. In ich hab sich gekommen verentfern für ihr. Als ich mein nur überschlafen die Nacht, als auf Batug wird sein mein Zimmer, mein Raum, dorten take derselbe, nur auf überzuschlafen. For a while she looked at me as if I were insane, and then she burst into laughter. What laughter this was. Only corpulent women can laugh so. It caused that entire forepart of hers to move, to heave up and down, that bosom and stomach looking like two bellies, a belly at the breast and the other at the stomach. And I began to explain to her that I meant only that I would spend the night there, that for the daytime I would retain my room, the very same room I now had, that I had in mind only sleeping. Ich weiß nicht, sie hat nicht gewusst, sie hat sich gemacht, nicht wissendig. Für wo sich will, rübergehen in einen anderen Ort schlafen. Also hat sie bekommen a Gelegenheit in efter a ganzen Gerechte mir heranzusuchen in abzusporten von mir. Also in Parlor hat sich euch verglust schlufen. Du steht doch nicht tun. Oh, seid schon gar nicht kein Greenhorn. I do not know whether she did not know or whether she pretended not to know why I wanted to change to another room in which to sleep. However it was, she had obtained an opportunity, and perhaps a fully justified one, to give me a dressing down and to ridicule me. So all you want is the parlor to sleep in? This is not befitting to your station? You are certainly not a greenhorn at all. In einem Morgenrock. In einem Morgenrock. Ich weiß nicht, sie hat etwas getrogen hinter ihm. Nein, ich habe gesehen, nackte Sticker von ihm herausgesteckt. Und sie hat mir ausgesehen wie ein Jadgeklotz, wo sie hat sich angegessen mit Fleisch und ist allein Fleisch geworden. Ist sehr durchaus fleischig und ilzerdick. Es ist mir angefallen, der Vergleich in Betracht, als ich wollte gewesen glücklich, wenn ich wollte es ihr gekonnt suchen, derweil, aber hat sie gelacht von mir mit ihrer stolzen Gelächter, und ich nicht konnte ihr erklären, die Ursache, für wo ich will
gezonder schlufen, ob Arim getracht, wo's furter zu suchen. Farwus furt will ich es nicht schlufen in mein Zimmer. In her morning wrap, I don't know whether or not she wore anything under it. I saw chunky, naked feet thrust from it. She looked to me like a butcher's block, which has fed on meat and has itself become flesh, and is now flesh and wood. The comparison struck me, and I thought I would be very happy if I could tell it to her. In the meantime, however, she laughed at me with her greasy laughter, and I, unable to tell her the reason why I wished to sleep elsewhere, cast about in my mind, nevertheless, for just what to tell her, for what reason I, nevertheless, did not want to sleep in my room. Mrs. Melik, ich muss euch erklären die Ursache. Chotsch ich weiß nicht eines, sie ist a zweiten Zimmer, wird es nicht verkommen. Ich weiß sicher, als so lang wie ich gefinde sich du bei euch in den Zimmer. Holt sich mir als allemal auf die Frühmorgens, als sie kommt zu mir a Kotzef mit a Scheuchet. In der Kotzef bloß tun a größen langen Leber. In der Scheuchet patscht in der langen Leber hat ein wachsen von den Blusen, in wird als Reuter und Reuter von den Patschen. In der Kotzef weiß ich mir aus, lacht daran in dem Gorgel daran, wo es halt in Mäuel. In mir da sich, als der Gorgel lacht, der Gorgel von der Beheime. Und ich hab sich auf mit a größter Schreck. Mrs. Malik, I must tell you the reason. Although I do not know in truth whether in another room the same thing will not occur. One thing I know for certain, that as long as I have been in this room of yours, I have dreamed, and always towards morning, that there come to me a butcher and a slaughterer, and the butcher blows up a great bladder, and the slaughterer probes and slaps it, and the bladder keeps on growing and becomes redder and redder from the slapping. And the butcher, it seems to me, laughs into the neck of the bladder, which he holds in his mouth. And I awaken with such great fright. Sie hat lechatchile gelacht, und später, als sie sich kennte gehabt, als der ganze Chulim ist a Bluff. Ist a Bluff. Als das ist in Ganzen zu getragen geworden, in zu gepasst zu ihr. Ist das a ganze Punim, ist das ganze Punim jetzt wirklich reut geworden, wie a Lung in de Augen, wie zwei keilig dick aus geschnittene Stücklich Leber, in a Toppe geziehen mit Fies, in a rausgestreckte Hand, in dabei etwas ausgeschrien auf Englisch, hat sie mir angewiesen zu datieren. In bin raus, in bin weg, schon sicher a dritte Tier. At first she laughed, and then, apparently, she perceived that the entire dream was a fraud, that it had been entirely thought out and adapted to her. Her whole face reddened as if it were indeed a bladder, and her little round eyes reddened, and stamping her foot, stretching out her hand as she screamed something in English, she pointed to the door. I went out and immediately started looking for a third lodging place. Okay, so this is the story. So what do you say? Mention. Well, so this is so for those who listen in us,
This is a third story from this anthology of Henry Goodman. So this is a third story. And in my eyes, it's completely not fit with the first two stories by any how to say better. It's absolutely different. So if we start from those two stories, the first story was very simple fabula, very simple, easy to understand. It's like humor. The second story, a little bit more serious, but also realistic and easy to understand. This third story is totally different. What do you think? I do think it's a little different. He ends up living in a place where he doesn't fit in at all. He sees that he doesn't fit in. He sees the contrast of everything. How she describes him having seeing their leisure time as mechanical, To him, it's like he's on another planet. And he sees how fat everybody is, how they treat the trees. To him, this is almost animal behavior. He hates them for it. And he's already been to two other, well, this will be his second lodging, so now he's on his way to his third lodging place, and he's only been there a little while. So chances are that he's going to keep on moving from house to house, and he'll find the same thing in every house. And that's when the title of the book is something in Americanized. So he might go here, there, but he'll find a similar thing everywhere. But this is different from the other two stories because they all, in a way, describe real life in that time period, in that area, a real life for real people. This is a little bit different because it describes real life, but at the same time it doesn't, because he comes from a place, he's a greenhorn. To him, none of this is real life. None of this is real. He can't even believe that people live like this. Rather surreal. It's surreal. Surrealistic That's a good picture. Word. Yeah. So it's an interesting story because the author, she does a very good job of describing how real it is, like the other stories, day-to-day life in America, but it's a contrast of how surreal it is to a person coming from another place. And the interesting thing is that these people that he mentions, that they are from the same place that he's from, maybe just a generation, maybe not even a generation departed. They came before he came, and they became Americanized, but they're all from the same place, and he just came from there. Not generation. Generation. He mentioned that he's still speaking with Litvish accent, so they speak Yiddish. They continue to speak English, but they pretendedly in front of him speak English for purpose. But that is the same people. Yesterday they also were greenhorns, which is green, the newcomers. They are the same, but they Americanize it so fast, and become part of that society of half immigrants, half Americans. So all those people with whom they socialize it in the neighboring houses, it's absolutely same people. They're not Americans. Those time Jews not settled in the same neighborhood with Americans, and even with the German Jews. They separated themselves and lived in a different neighborhoods. So this is the same people.
I mean, but they just playing this spectacle. Imitation. Yeah. That's interesting. Okay, so this is if you will, if you will start reading some other translation, or if you can read original text in Yiddish, and if you will read Yona Rosenfeld more and more and more, he was a genius in my eyes. I mean, it's not only difficult subject to understand, even the language itself. I don't know how it's in English translation, but even the language is very complicated, very difficult. So it's not necessarily try immediately understand what he means. It takes time to filter, to understand the meaning of his allegorical, his phantasmagorical stories. But many of his stories begin and end with a seemingly same in a seemingly same way. So somebody leave his wife, somebody leave people who gave him a job, etc., etc. So it pretty much close fabula of many his stories. It's not only one story with such we can say in English fabula, the subject matter. What about this? How we can say in English this story or novel? The whole Fable. Yeah, fable. So this pretty much the same for others, for his other story, and what I want to say else. But this is especially about American life. That it's not about the life in Russia. Many Rosenfeld stories about his life in Russia, about his life in Odessa, in my city, etc. This is about American life, and it seems to me very how to say. I also very interested of fine art of that time, the fine art, the American artists, Jewish American artists, also immigrants, and there's the fable. We cannot say fable about the fine art, but the subjects of their, painting, and it's very much associated with them. It's like it's a huge. How we can say in English this word? It's a huge part of the golden era of the 20s and 30s, the golden era of American art, to which immigrants, the Jewish immigrants, they invest a huge part of their talents. But just because the language barrier, just because people nowadays, most of the people cannot read Yiddish and cannot understand Yiddish. They can, see the art, the fine art, but cannot read the books. So only through the translation, but we need to revive also translations, because not many people are reading the translations in English. So our duty start to introduce it to even it seems very, very how to say, tough, very critical, very satirical. Maybe for some of you it will not sound very, very pleasant readings, but this is a real art. This is real literature. I'm very
glad that we start and finish this story because it's not very short but not very long. Yeah, so those of you who wants to subscribe to our channel, listening, so I very much encourage you to do it. And yeah, that's our invitation to our reading as usual. Yeah, Thank you very much. Thank you very much.